Hi students, welcome back to my physics channel once again. Yes, we are almost completed 8th and 7th state new syllabus second semester. Now let us enter into the 6th one. Already we have completed one chapter, that is materials around us. Now the very next one in your textbook, it is 7th one, but it is second chapter. Okay na? So start chedam manam. Temperature and its measurement, second one. Okay na? 6th class state syllabus. Temperature heading పెట్టుకోండి. Temperature and its measurement. ఓకేనా? 6th క్లాస్ ఇది సెకండ్ చాప్టర్ అండ్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాం, మెటీరియల్స్ అరౌండ్ అస్. వెళ్దామా? ఓకేనా? నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు బిగిన్ దిస్ చాప్టర్, మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు చూసినట్టుగా అయితే ఇద్దరు పిల్లలు కనిపిస్తున్నారు చూడండి. 2 students are sitting and one of the person has observed the other person's body. Suppose he was having some little temperature. Now how come you can define what is hot and cold? Now what is temperature? Now how to define what is hot and what is cold? Hot to cold అని ఎలా డిఫైన్ చేయగలవు? అలాగే వాట్ ఈస్ టెంపరేచర్? అండ్ హౌ దీస్ ఆర్ మెజర్డ్, వాట్ ఆర్ ద డివైజెస్, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ చాప్టర్లో చదవచ్చు. నో టు డిఫైన్ దిస్ వన్, see, if you are saying anybody is having some temperature means how come you can say, ఎలా చెప్పొచ్చు, it is nothing but a degree of hotness or coldness of any body. అదవుతుందా? వాట్ ఈస్ టెంపరేచర్? హౌ కమ్ టెంపరేచర్ అని డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పొచ్చు? వేడిగా లేదా చల్లగా ఉంది ఎలా చెప్పొచ్చు? ఇట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్. It is the degree of hotness or coldness of any body. That is the exact definition of temperature. ఓకేనా? సో దాన్ని బట్టి మనం చెప్పగలం ఇది హాట్గా ఉందా కోల్డ్గా ఉండదండి. ఇట్ ఈస్ ద డిగ్రీ. ఓకేనా? నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సమ్, చూడండి, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, see here, ఇక్కడ మనకు ఒక యాక్టివిటీ ఉంది, 7.1 యాక్టివిటీ ఒకటి చేద్దాం. See, to know this one, we have one 7.1 activity. Now for this what you have to do, ఒకసారి చూడండి. ఈ 7.1 యాక్టివిటీ కోసం we have to take three glass tumblers. ఓకేనా? ABC లేదా కంటైనర్స్. ఐ విల్ టేక్ 3 కంటైనర్స్. కంటైనర్ 1, ఓకే, అలాగే కంటైనర్ 2, అలాగే యూ కెన్ టేక్ కంటైనర్ 3. So take 3 containers for this activity to perform degree of hotness or coldness. You can see in the figure. Now take 3 large containers, label A, B as A. Okay, A, B and C. A, B and C. Now ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? pour warm water in container A. Pour warm water, that is hot water. So in A container warm water, okay, tap water in B. In B you have to put it tap water, normal tap water, neither cold nor hot. And C, ice cold water. Okay, ice cold water. That means very cold water. Okay na? And C, ice cold water. Now what you have to do is, first of all, in this experiment, first దాంట్లో వేడి నీళ్ళు వేయండి, వామ్ వాటర్. నెక్స్ట్ దాంట్లో ట్యాప్ వాటర్ వేయండి. థర్డ్ దాంట్లో ఐస్ వాటర్ వేయండి, కోల్డ్ వాటర్. Now what you have to do is, from this experiment, first of all, చూడండి, dip your right hand in A, in this right hand,
in this right hand, okay, and left hand in C. అదవుతుంది కదా. సో అలాగా యువర్ రైట్ హ్యాండ్. సో రైట్ హ్యాండ్ ఏలో డిప్ చేయాలి, అలాగే సిలో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అలా డిప్ చేయాలి కంటైనర్లో, అండ్ పుట్ ఇట్ ఫర్ సమ్ మినిట్స్, 1 to 2 minutes. ఓకే, చూడండి, ఫర్ 1 to 2 minutes. Like 1 to 2 minutes. Dip it. Right hand in A and left hand in C. Put it for 1 to 2 minutes. Okay, na? Now take out your hands from the container A and C. Take out now. Okay. So what you have to do is from A and C, take out the hands. బయట తీసేసేయండి. Take out your hands from A and place both hands simultaneously in B. అంటే రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఒకేసారి బిలో పెట్టండి. బి అంటే ఏది? ట్యాప్ వాటర్. ఆల్రెడీ నువ్వు వామ్ వాటర్లో పెట్టావు రైట్ హ్యాండ్, అలాగే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏమో ఐస్ వాటర్లో పెట్టావు. నౌ ఈ రెండు కూడా ఒకేసారి ట్యాప్ వాటర్లో పెట్టండి. ఏమవుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా? సో నోట్ డౌన్ ద అబ్జర్వేషన్స్. వాట్ విల్ మై రైట్ హ్యాండ్ ఫీల్ నౌ డిప్పింగ్ ఇన్ బి? అంటే ఆల్రెడీ రైట్ హ్యాండ్ నేను ఏం చేశాను, వేడి నీళ్ళలో పెట్టాను, తీసుకొచ్చి ట్యాప్ వాటర్లో పెట్టాను. ఏమవుతుంది నా హ్యాండ్? ఇట్ విల్ కూల్, ఆఫ్ కోర్స్, బికాస్ వేడి నీళ్ళ నుంచి తీసుకొచ్చి చల్ల నీళ్ళు పెడుతున్నాం. ఇట్ విల్ కూల్. నో వాట్ అబౌట్ ఆల్రెడీ వెరీ కోల్డ్ వాటర్ నుంచి మళ్ళీ ట్యాప్ వాటర్లో పెట్టాం, ఇట్ బికమ్స్ నార్మల్. ఓకే, సో దోస్ అబ్జర్వేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. అర్థమవుతుంది కదా? రైట్, క్లియర్? నా ఐఎమ్ రబ్బింగ్ దిస్ నోట్ చేశారా? A, B, C. So this is the degree of hotness or coldness of any body which is defining the hot and cold or temperature. Adotna? Now coming to temperature, just now I told you we have two types to measure the temperature. Okay? To measure temperature we have clinical thermometers and laboratory thermometers. So these are the devices and the thermometers. So to measure the degree of hotness or coldness, we have two types. Clinical, which are used by the doctors, and laboratory in physics and chemistry will be using those thermometers, very long thermometers like this, very long air thermometers like this, and this is some normal thermometer like digital. Okay, digital. And if you observe carefully, these are measured in degree centigrades, like this, or Celsius scale, Celsius. So these are scientist names, Celsius. Scientist name. And we have one more unit also, Fahrenheit. Fahrenheit scale. It is measured as degree Fahrenheit, scientist name again. And another one is Kelvin, named after the scientist Lord Kelvin. It is written as degree Kelvin. So we have three types of temperatures. ఒకటేమో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లేదా సెల్సియస్, ఇంకో డిగ్రీ ఫారెన్హీట్, ఇంకోటి డిగ్రీ కెల్విన్. సో ఈ మూడు కూడా సైంటిస్టుల పేరు. ది ఆల్ ఆర్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద సైంటిస్ట్. సెల్సియస్, ఫారెన్హీట్ అండ్ కెల్విన్, లార్డ్ కెల్విన్. అండ్ యాజ్ ఎ హానర్ దట్ నేమ్ వాజ్ గివెన్ టు రెస్పెక్ట్ దెమ్ యాజ్ ఎ హానర్. అదవుతుంది కదా. సో ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ మనం స్కేల్స్ చూడవచ్చు. టెంపరేచర్ ఏంటంటే అది డిగ్రీ సెల్సియస్, డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లేదా సెల్సియస్ బోత్ ఆర్ సేమ్, అలాగే ఫారెన్హీట్, అలాగే కెల్విన్. అలాగే డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి కెల్విన్కి ఒక లింక్డ్ ఫార్ములా ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్
degrees Kelvin, you would add 273.15 degrees. అదవుతుందా? అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి యూ హ్యావ్ టు ప్లస్ ఇట్ 273.15 and this will gives rise to Kelvin scale. అలాగే కెల్విన్ నుండి డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ మార్చాలంటే మైనస్ చేయాలి. అదవుతుందా? ఇది కెల్విన్ స్కేల్, డిగ్రీ కెల్విన్. అలాగే డిగ్రీ కెల్విన్ టు డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దట్ వాల్యూ. You have to subtract 273 degrees centigrade. That is 273, please. Not అంటే 273.15, but ఆ 15 రౌండ్ అప్ చేస్తాం మనం. This 15 is rounded up and it is taken as 273. నోట్ చేసుకోండి. చేసారా? 1 2 3. సో ఇది మన టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేసే డిజిటల్ థర్మోమీటర్స్ అన్నమాట. సెంటిగ్రేడ్ స్కేలు లేదా ఫారెన్హీట్ స్కేల్. ఇది 3 types ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్. ఓకే, అండ్ ద కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫ్రమ్ డిగ్రీ నుంచి కెల్విన్, కెల్విన్ నుంచి డిగ్రీ అనమాట. అదవుతుంది కదా? రైట్. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫిగర్స్ ఇచ్చారు, మీకు చూసుకోవచ్చు. రైట్. నా అలాగే మనందరికీ తెలుసు 2020లో వి గాట్ కరోనా. వి ఆల్ సఫర్డ్ 2020 to 22 we had COVID. So during that COVID time ఏమైంది మనకి, if you have any contact you will be getting the disease. So we have contactless thermometers. Contactless, those are called infrared rays by using. ఓకేనా? ఇలా జస్ట్ కొంత డిస్టెన్స్ నుంచి ఇలా పైన పెడితే చాలు టెంపరేచర్ రికార్డ్ చేస్తాయి. సో దోస్ ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ అనమాట, కాంటాక్ట్లెస్ థర్మోమీటర్స్. డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ యూజ్ దట్ వన్ బికాస్ టు అవాయిడ్ ద డిజీజ్. ఓకేనా? సో దోస్ ఆర్ అనదర్ థర్మోమీటర్స్ కాంటాక్ట్లెస్ బై యూజింగ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూడండి 7.2 యాక్టివిటీ చూడండి. What is 7.2? చూడండి ఒకసారి. Let us use a digital clinical thermometer to measure body temperatures. You may measure your body as well as temperature of some your friends. ఓకే, అర్థమవుతుంది మీకు ఇక్కడ పాయింట్. ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 7.2 యాక్టివిటీ చూడండి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో. So what you have to do is use your clinical thermometer. Okay, measure your temperature, your body temperature, and also some of your friends. నీ స్నేహితులు, అదవుతుందా? And some of your friends, and record those values. ఓకేనా? ఇది కూడా అదే మీకు ఇక్కడ చెప్పాడు యాక్టివిటీలో. వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ and tip of the digital thermometer and wash it with soap water, or you can also wash it with Dettol. Okay na? Dettol you can also wash with, ikkada enti soap water ichadu, or you can also wash with Dettol solution. Very good. Okay na? And put it in the beneath the tongue. Temperature is measured. Okay na? So like that, for every time you clean it and put it for your different friends. Here you can see the table. 7.1 టేబుల్లో వేయండి. In 7.1 table you can note down serial number 1 to 10, your friends. ఓకేనా? name of your friends, and also temperature, degree centigrade. సో సునీత, అనిత, రామ్, లక్ష్మణ్ ఇవాళ పేర్లు, వాళ్ళ టెంపరేచర్. ఓకే, ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. అండ్ సీ వెదర్ ఆల్ ద టెంపరేచర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్. సో ఇట్ మే నాట్ బి ఈక్వల్. అండ్ నార్మల్ హెల్తీ టెంపరేచర్ అందరికీ తెలుసు, జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ 98.4 degrees Fahrenheit, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నియర్లీ 37 degrees Celsius ఆర్ సెంటిగ్రేడ్. ఫారెన్హీట్లో అయితే హెల్తీ టెంపరేచర్, నార్మల్ టెంపరేచర్ దిస్ ఇస్ 98.4 లేదా 6 సమ్ టైమ్స్. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో 6 అని ఇచ్చాడు. ఓకే,
or it will be taken as 37 degrees. This is the normal healthy temperature. Okay, na? 98.4 or 98, sometimes 98.6. 4 లేదా 98.6, which is equal to 37 degrees Celsius scale. అర్థమవుతుంది కదా. అయితే ఇదే టెంపరేచర్ సపోజ్ వెరీ స్మాల్ చిల్డ్రన్ అనుకోండి, వాళ్ళకి వేరే విధంగా మెజర్ చేయాలి. ఫర్ స్మాల్ చిల్డ్రన్, స్మాల్ చిల్డ్రన్కి నోట్లో పెడితే వాళ్ళు ఏంటి అవ్వదు, మింగేస్తారు. సో ఫర్ దెమ్ దే విల్ బి పుట్టింగ్ ఇన్ ఆర్మ్ పిట్స్. సో అది క్లీన్ చేసి ఆర్మ్ పిట్లో పెడతారు, చిన్నపిల్లల ఎక్కడ పెడతారు. అండ్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ రిగార్డింగ్ ఆర్మ్ పిట్ అండ్ మౌత్ దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 1 degree centigrade, 0.5 to 1 degree. అంటే సపోజ్ ఆర్మ్ పిట్లో నీకు 98 వచ్చింది అనుకోండి, +1 యూ టు డూ, లేదా +0.5. లేదా ఆర్మ్ పిట్లో 100 degrees వచ్చింది అనుకోండి, +1, బికాజ్ 1 degree టెంపరేచర్ ఇస్ డిఫరెన్స్ ఫర్ ద మౌత్ అండ్ ఆర్మ్ పిట్ అనమాట బయాలజికల్లీ. సపోజ్ ఇక్కడ 101 వచ్చింది అనుకో ఆర్మ్ పిట్లో, యూ హ్యావ్ టు యాడ్ 1, 102 అనమాట. 100 వచ్చింది అనుకో యాడ్ 1, లేదా నియర్లీ 0.5. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. 1 degree centigrade difference is there. Clear? And make a note, the SI unit generally taken for temperature is Kelvin temperature, degree Kelvins. Okay? Note చేసుకోండి, very very important అండి. Temperature and its measurements, very easy chapter also, second one. So note చేసుకోండి, SI unit or System International Unit, System International Unit or SI unit of temperature is nothing but degree Kelvin. Just I told you it is named after scientist Lord Kelvin. It is named after scientist Lord Kelvin. So that is the unit will be taking SI, not degree centigrade. Okay, that is taken as CGS. Clear? Next, coming to the laboratory thermometer చూడండి. ఇందాక చూపించాను కదా, laboratory thermometers ఎలా ఉంటాయి చూడండి. Laboratory thermometers, lab thermometers. So these are very long, you can see. Okay, long thermometers. Down you will be having a small bulb. Okay, na? And here scale will be. So these are used in the physics and chemistry labs, very long one. Down you will be having bulb. Okay, so it consists of a long, narrow, uniform glass tube which is sealed. Okay, and one end of the tube will be having a bulb which contains liquid. Okay, ఎక్కువగా మెర్క్యూరీ వాడచ్చు జనరల్గా. ఓకేనా, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ మార్క్డ్ ఇన్ సెల్సియస్ స్కేల్, మీకు చెప్పాను కదా. అండ్ యూ కెన్ కన్వర్ట్ సెల్సియస్ బై యాడింగ్ 273 into kelvins. క్లియర్, రైట్. తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం మీకు రేంజ్ కూడా ఇచ్చాడండి. యూ కెన్ సీ, అబ్జర్వ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఇట్స్ రేంజ్ ఫ్రమ్ -10 degrees to 110. ఓకేనా, రేంజ్ ఇచ్చాడు. అలాగే ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఇండికేటెడ్ between 0 degrees to 10 degrees. 0 degree centigrade, 10 degree, or between 10 to 20, or 10 degrees to the difference between 20 degrees. Okay, the temperature difference in the laboratory thermometer ఎలా ఉంటుంది, between 0 degrees to 10 degrees or between 10 degrees to 20 అనమాట. ఓకేనా, సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇవి అనమాట రీడింగ్స్. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా రీడింగ్స్, 0 to 10 డివిజన్స్ ఉంటాయి, 10 డివిజన్స్ ఆర్ గ్రాడ్యుయేషన్స్. ఓకే, 10 డివిజన్స్. అంటే ఈచ్ డివిజన్ ఈజ్ 1 degree కదా, 10 by 10.
10 by 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50. So 0 to 10 graduations ఎన్ని ఉన్నాయి? 10 ఉన్నాయి. So 10 by 10 అంటే each graduation value ఎంత? 1 degree centigrade. That is the smallest value. ఓకేనా? ఓకేనా? So each value, this is each value, smallest value. The smallest value is 1 degree centigrade. This is also called as least count. Least count అంటే చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే the smallest value you can measure. 10 degrees. 0 నుంచి 10కి 10 graduations ఉన్నాయి. 10 graduations. Between 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 graduates, 5 ఇది. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many graduations are there? Total ఎన్ని graduations? 10. There are 10 graduations. So each graduation value ఎంత ఉంటుంది? 1. So 1 degree. So this 1 degree is the smallest value you can measure. And this is also called the least count of the thermometer. అర్థమవుతుంది కదా? Right. So that is the thing అండి. Now while measuring also you should measure very correctly అండి, using laboratory thermometer. మెజర్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా నోట్ చేస్తారు, ఇది చెప్పవచ్చా? 1, 2, 3. See. Now suppose this thermometer, ఇది ఎలా మెజర్ చేయాలి without any errors? చూడండి. For example, this thermometer is taken, kept in a beaker. Warm water or whatever thing. You have to make a note that this thermometer should not touch the beaker. First point. Thermometer, that is whatever lab thermometer should not touch the bottom or the walls. చూసారా? కింద బాటమ్ టచ్ చేయకూడదు, వాటర్ టచ్ అవ్వాలి, లేదా వాల్స్ దగ్గర కూడా పెట్టకూడదు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ షుడ్ టచ్ ద వాటర్, దెన్ ఓన్లీ ద రీడింగ్స్ విల్ బి ప్రాపర్లీ. అలాగే వైల్ రికార్డింగ్ ద రీడింగ్స్ చూడండి, వైల్ రికార్డింగ్ ద రీడింగ్స్ వెన్ యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ విత్ ఐ, ప్రాపర్లీ యూ టు అబ్జర్వ్ లైక్ దిస్ వితౌట్ ఎనీ ప్యారలల్ యాక్స్. అంటే ఇలా కిందకి పక్కకి ఇలా చూడకూడదు, స్ట్రైట్గా చూడాలి, ప్యారలల్. ఇలాగా ఏదైతే టెస్ట్ ట్యూబ్ ఉందో దానికి స్ట్రైట్గా ప్యారలల్గా చూడాలి. యూ షుడ్ నాట్ బెండ్ లైక్ దిస్, దెన్ యూల్ హ్యావ్ ప్యారలల్ యాక్స్ ఎర్రర్. ఓకే, సో రేస్ షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ టు అబ్జర్వ్ ద రీడింగ్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్. ఓకే, దెన్ అండ్ విల్ గెట్ ద కరెక్ట్ రీడింగ్స్. అలాగే ఇప్పుడు 7.5 యాక్టివిటీ ఒకటి చూద్దాం మనం. 7.5 యాక్టివిటీ ఈ ఫిగర్లో ఉంచుతాను జరపను. Otherwise the points, to avoid parallel axis error you have to see parallel, not at bending position. చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు 7.5 యాక్టివిటీలో 7.5 యాక్టివిటీ ఏం చెప్తాను చూడండి. టేక్ సమ్ వార్మ్ వాటర్ ఇన్ ఏ బీకర్, డిప్ ద థర్మోమీటర్ ఇన్ వాటర్ సో దట్ ద బల్బ్ ఈజ్ ఇమ్మన్ ఇన్ వాటర్. డు నాట్ టచ్ ద బీకర్ ఆర్ వాల్స్ బికాస్ ద రీడింగ్ విల్ బి రాంగ్. అబ్జర్వ్ ద రైజ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ కాలమ్ ఇన్ ద థర్మోమీటర్. ఓకే, అంటే ఎంతవరకు అది ఆ మెర్క్యూరీ లెవెల్ పైకి రైజ్ అయింది, ఎన్ని డిగ్రీస్. ఓకే, వెయిట్ టిల్ ద కాలమ్ స్టాప్స్ రైజింగ్ అండ్ నోట్ ద టెంపరేచర్స్. అంటే ఎందుకంటే పూర్తిగా శాచురేషన్ పాయింట్ వచ్చిందో ఆగాలి, ఎందుకంటే రైజ్ అవుతున్నప్పుడు కొలకూడదు, ఆగిపోయినప్పుడు కొలవాలి. ఓకే, అండ్ వాట్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వాటర్ యూ మెజర్ అండ్ నోట్ డౌన్ ద రీడింగ్స్ అనమాట. ఓకేనా? రైట్. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఒక స్టాండ్ ఉపయోగించి మనకి చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఏదైతే బేకర్లో పెట్టాడో దిస్ ఈజ్ యూజ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ స్టాండ్, సమ్ రిటార్డ్ స్టాండ్. ఓకే, ఇలా ఒక స్టాండ్ ఉపయోగించి
So this is the stand here to hold this thing, and here you have taken some crushed ice. Baker lo crushed ice తీసుకున్నారు. ఇంకో దానిలో ఏమో బాయిలింగ్ వాటర్. These are crushed ice. ఇంకో దాంట్లో ఏమో warm water by using a Bunsen burner. Okay. Here also you are putting one thermometer. Make a note that don't touch down with the help of a stand. Okay. Right. Now here you have taken a boiling water. Can stand on the gallo ledu. Some stand is there here, you can see. Okay na? So two different types, some crushed piece of ice, like a boiling water, and note on the temperatures. Okay. Adi. తర్వాత 7.6 చూసినట్టుగైతే you can see here, you can see the temperature readings of the boiling water taken by Ramya and her classmates. కింద ఒక టాబ్లెట్ ఫామ్ ఉంది, ఆ టాబ్లెట్ ఫామ్ కూడా మనం వేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇది అయిపోయిందా? డయాగ్రామ్ చేర్పేస్తున్నాను. రైట్. Now here in the textbook you can see Ramya and her friends. You have done the experiment. 7.6 చూడండి. 7.6 table activity. Of course 7.2 table lo 7.6 activity. చూడండి, 7.6 activity lo Ramya and her friends. Ramya and her friends recorded some values. చూడండి, name, తర్వాత temperatures. Temperature, degree centigrade of boiling water. So first one is Ramya. She has recorded as 97.8. Next her classmate Stravani. She has recorded as 98 degrees. Please make it all are in degrees centigrade. Okay, these are the values recorded by the boiling water. Alaya Suma, she has got as 97.9 degrees. Alaya Raju, he got it as 98 Celsius. And next one, some Kamakshi, she got it as 98.1. So these are the different values done by the different people, and the recordings are noted down in the table. Note cheskondi. Next we'll go to 7.33. వెళ్దామా? చేర్పేస్తున్నాను చూడండి. Right. This is about the table for the boiling water by using the lab thermometers. Okay. Now let us go to the next item. 7.3.38 temperature. 7.3.38 temperature. Okay. So this is also, we have seen the thermometers. Okay. మనం చూడండి, అప్పుడప్పుడు న్యూస్ ఛానల్స్లో, టీవీస్లో టెంపరేచర్ ఇస్తుంటాడు మ్యాక్సిమం అని ఉంటుంది. న్యూస్లో వెదర్ రిపోర్ట్ చేస్తుంటారు. ఓకేనా? సో అదనమాట ఇక్కడ. సో రికార్డ్ సమ్ మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం టెంపరేచర్స్ ఫర్ ఈచ్ డే అండ్ పుట్ ఇన్ టేబుల్. 7.3 table. Weather report in a day. Okay. And put it in table. You want to like everything వేసుకోండి. Serial number 1 to 10.
అలాగే date, which date? Put some date. Maximum air temperature. అలాగే minimum air temperature. Minimum. Just record the values. ఒక రోజులో మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, మినిమం టెంపరేచర్, మ్యాక్సిమం ఎంత ఉంది, మినిమం ఎంత ఉంది, అలా నోట్ చేసుకొని make a record there. Okay na? So like that you can perform the experiment thermometer by using the lab thermometers, or you can also call as noting down the air temperature. Okay na? Noting down the air temperatures. Clear andi? Tarvata meeku ayipayindani almost. You can see some scientist name you are giving. Anna Mani, Indian scientist. I think in 1918 to 2001. She is an Indian scientist and also known as weather woman. She is also known as weather woman. The scientist, Indian scientist Anna Mani. చూడండి ఇక్కడ చదువుతున్నాను మీకు. ఉమెన్, వెదర్ ఉమెన్ ఆఫ్ ఇండియా. షీ ఇన్వెంటెడ్ అండ్ బిల్ట్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఓకే, రైట్ అండి. సో దట్స్ ఇట్ అండి, 6th class స్టూడెంట్స్. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ చాప్టర్, మెజర్మెంట్స్, టెంపరేచర్ అండ్ ఇట్స్ మెజర్మెంట్స్ అండి. ఓకేనా? నౌ ఆఫ్టర్ దిస్ అగైన్ ఐల్ బి మీటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్. ఓకేనా? So people who are watching my channel, please subscribe my channel and share it to your friends. Okay na? Right.